Hello everyone, here is the solution for problem 9 in homework 9. So problem, we want to x1 to xi is a sequence of independent variables. And then we define a random variable yn, which is the sum of all the random variable xi, and we are going to prove whether yn is a Markov chain. So firstly, what is a Markov chain? So we are going to firstly introduce the definition. So Markov chain means that the random process has no related with the past. xt, so xt has no related with the past, and only related with present. So if xn is a Markov chain, we will have the property p xn equals xn on the condition of x1 equals x1 blah 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 until xn minus 1 equals xn minus 1. So it has no related with x1 to xn minus 2 and only correlated with xn minus 1, so only with the current state. So this is the definition from the conditional probability. Then we will move on to this problem. So firstly, we want to write down the conditional probability of yn minus n plus 1. Yn plus 1 equals to yn plus 1. So on the condition yn equals yn and yn minus 1 equals yn minus 1, blah 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 until y1 equals y1. Then we are going to simplify this conditional probability. So because yn minus 1 plus 1 is the sum of xn to xn n plus 1, and it can be written as xn plus 1 plus sum of I equals 1 to n xi. So this is yn, and then it can be written as xn plus 1 plus yn. So therefore the conditional probability 1 can be written as yn, so it is xn plus 1 plus yn equals to yn plus 1 on the condition yn equals to yn minus 1 equals to yn minus 1 until y1 equals to y1. So then we are going to simplify it. So it should be xn plus 1 plus yn equals to yn minus 1 on the condition yn equals yn until yn minus 1 equals to yn minus 1 until y1 equals y1. So then we move yn to the right hand side of the equation. It should be xn plus 1 equals to yn minus 1 minus yn on the condition yn equals yn plus 1 sorry, yn plus 1. This is yn minus 1 equals yn minus 1 until y1 equals to y1. So then observe this formula. This part only correlates with yn and yn minus plus 1 and has no related with these terms.
so we can simply remove them. So it should be xn plus 1 equals to yn plus 1 minus yn on the condition the random variable yn equals to yn. So therefore, it is xn plus 1 plus yn equals to yn on the condition yn equals to yn. So because the value of the random variable yn is exactly yn, so we can use the random variable to instead this term. So it should be xn plus 1 plus random variable yn equals to the value yn on the condition random variable yn equals to yn. Oh, sorry, it is yn plus 1. So therefore, this is exactly random variable pyn plus 1. So this is yn plus 1 equals to yn plus 1 on the condition random variable yn equals to yn. So therefore, we have shown that for each n, the yn plus 1 variable yn plus 1 has only related with the random variable yn and has no related with the past. Therefore, we successfully showed that yn is a Markov chain. Therefore, we can draw the conclusion that the sum of IID random variables should be a Markov chain.